Welcome back, students. This is second lecture of solid state chemistry, and in this lecture we are going to study the subtopics cubic system, relation between molar mass and density, and introduction to packing in crystal. तेव्हा हे दुसरं लेक्चर आहे आपलं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्रीचं आणि त्यात आपण 1.5 to 1.6 असे दोन टॉपिक्स कव्हर करणार आहोत. नाउ लेट अस सी how to calculate the number of particles per unit cell. Now look at the first figure, that is of simple cubic cell. Here we know that there are one particle present at every corner. And how many corners are there? 8 corners are there. So there are 8 particles at 8 corners of this cubic cell. So what is the contribution of these 8 particles in this particular cell? That we'll see. Now look at the second figure. Now second figure consists of 8 unit cell stacked together. Okay, distay saganna 1 2, behind that 2 unit cells, in the upper portion 5 6, and behind that 7 8. So here the 8 unit cells are stacked together, are kept together. Now this particle is shown here. This belongs to this unit cell. Now let us see, this particular particle is also contributed in remaining 7 cells also. So how to calculate it? Now I will divide the lower portion of this figure into 4 unit cells. So half particle is divided. So half particle is divided into 4 unit cells. So in every unit cell there is 1/8 portion of this particle. Okay, now the upper portion of this figure, there are also 4 unit cells are there, they are shown here. So this upper half particle is now distributed again in the 4 cells, and contribution is 1/8 1/8. So the same particle is divided totally into 8 cells. It is the part of 8 cells, so every cell contributes only 1/8 portion of this particular particle. तर आता बघा, हे सिंपल क्यूबिक युनिट सेल आहे. एका कॉर्नरला एक ॲटम, असे 8 ॲटम्स आहेत, आणि ह्या फिगरमध्ये 8 युनिट सेल आपण दाखवलेले आहेत. 2 खालच्या, 2 मागच्या, त्याच्या मागच्या, 2 वरच्या आणि 2 वरच्या मागच्या, अशा ह्या फिगरमध्ये टोटल 8 युनिट सेल्स दाखवलेले आहेत. आता 8 पैकी ह्या खालच्या 4 युनिट सेल्स ह्या फिगरमध्ये वेगवेगळ्या दाखवलेल्या आहेत. मग हा अर्धा पार्टिकल किती युनिट सेलमध्ये डिव्हाइड झालेला आहे? 4 युनिट सेलमध्ये. दिसतंय ह्या फिगरमध्ये? आता वरचा पार्ट ह्या सेलचा पुन्हा 4 युनिट सेल्स आहेत, त्या युनिट सेल्स दाखवलेल्या आहेत. हा वरचा हाफ पार्टिकल पुन्हा 4 पार्टमध्ये डिव्हाइड झालेला आहे. म्हणजे हा पूर्ण एक पार्टिकल टोटल 8 सेल्समध्ये डिव्हाइड झालेला आहे. म्हणजे एका सेलमध्ये त्याचा किती भाग असेल? 1/8. बघा, 1/8 + 1/8 + 1/8 असा 8 वेळा केला की 1 होणार आहे. सो ईच कॉर्नर पार्टिकल contributes 1/8 part to the given cell, and therefore in the simple cubic unit cell 1/8 × 8 is equal to 1 particle. लक्षात आलंय सगळ्यांच्या? इथे तुम्हाला या पॉइंटला युअर इमॅजिनेशन अँड व्हिज्युअलायझेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला इमॅजिन करायला लागणार आहे हे सगळं, पण ह्या फिगरमुळे आपल्याला पुष्कळ ते सोपं झालेलं आहे मला वाटतं. नाउ कॅल्क्युलेशन ऑफ पार्टिकल पर युनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड क्युबिक युनिट सेल. आता ह्या 8 पार्टिकल्सचं काय कॉन्ट्रीब्युशन होतं हे मगाशी बघितलं आपण. आता याचा विचार करू. देर इज सिंगल पार्टिकल at the center of each cell. Is it a part of any other cell? हा जो सिंगल पार्टिकल आहे, ह्या आणखीन कोणाचा भाग आहे का?
हा याच्याबरोबर शेजारची सेल, वरची सेल, इथली सेल कॉन्ट्रीब्यूट करतो आहे का? नाही. सो दिस पर्टिक्युलर पार्टिकल which is present at the center of the cell is totally the part of this cell only. So each corner, हा एक पार्टिकल फक्त ह्या सेलचा भाग आहे, हा कोणाच्याही बरोबर डिव्हाइड झालेला नाही आहे. So each corner particle contributes 1/8 part to the given unit cell, and particle at the cell belongs entirely to the given unit cell. So in BCC, 1/8 into 8, that is 1 plus 1 is equal to 2. So the number of particles per unit cell in BCC is 2. Next, the third type of unit cell is face centered cubic cell, FCC. FCC मध्ये काय असतं? 8 atoms are present at the 8 corners of the cell, and in this cube has 6 faces. At every center of the face one particle is present. So this particle at the center are shown by green color. Okay, now one more cell is here. So this particle is a part of this cell also. So this particular particle is divided into two. Half part belongs to this cell, half part belongs to this cell. Similar is the case for every particle which is present at the center of the face. Suppose this particle, we can say here above this unit cell one more unit cell is present. So this particle contributes half portion for this unit cell also. So each corner particle contributes 1/8 particle, and each particle at center of 6 faces share with one neighbor cube. So किती faces आहेत? 6. 1/2 into 6, that is equal to 3 particles. So FCC has 4 particles per unit cell. 6 बाजू आहेत, 6 बाजूच्या सेंटरला एक एक पार्टिकल आहे. याचं कॉन्ट्रीब्युशन काय आहे? हाफ या सेलमध्ये, हाफ शेजारच्या सेलमध्ये. हा पण हाफ ह्या सेलमध्ये, शेजारच्या सेलमध्ये हाफ आहे. किती पार्टिकल्स आहेत असे? 6 आहेत. प्रत्येकाचं कॉन्ट्रीब्युशन ह्या सेलसाठी किती आहे? हाफ. हाफ इंटू 6 झाले 3 पार्टिकल्स, आणि हे 8 मिळून झाला 1 पार्टिकल. So FCC has 4 particles per unit cell. Now let us see what is the relation between molar mass, density and edge length. So if length of the cubic unit cell is A, we have seen the parameters of the unit cell A, B, C, and the angles are alpha, beta, gamma. So length of the unit cell is given by L. The volume of the unit cell, naturally volume कसा असतो? A cube असतो. Next, if mass of one particle is m and there are n particles, this is small m, look here, and this is capital M. So mass of one particle and there are n particles per unit cell. So mass of unit cell will be m into n. Next, now how to calculate density? Density म्हणजे काय माहिती आपल्याला? mass upon volume. Density is given by rho, and it is equal to mass of unit cell divided by volume of unit cell. So what is mass of unit cell? m into n divided by a cube. Now molar mass m of the substance is given by m is equal to mass of one particle m into Na. So Na is what? Na is the Avogadro's number. So combination of A and C, A आणि C एकत्र केलं की आपल्याला काय मिळणार आहे? Rho is equal to n, that is number of particles, m is molar mass of the substance, divided by A cube, volume of the unit cell, into Avogadro's number. Now knowing any 4 parameters of this equation, we can calculate the 4th parameter.
Now here the question may be asked like this: calculate the number of particles in BCC, or calculate the number of particle in FCC. That is asked for 2 marks, or numericals may be asked. Now let us solve one of the numericals in the textbook. It is given on page number 27 and the number of the numerical is 9. You can just see it. Now what is given here? Molar mass is given. It is 27 grams per mole. Edge length is given. A is equal to 405 picometer. Everything is in grams per centimeter, so we have to convert it this picometer into centimeter. So it is 4.05 into 10 raised to minus 8. Density rho is given 2.7 gram per cubic centimeter. Na is Avogadro's number. We know that this is 6.022 into 10 raised to 23. And what we have to calculate? See, 4 parameters are given. 4 च्या व्हॅल्यूज माहिती आहेत. n काढायचा आहे. n म्हणजे काय? Number of particles in the unit cell. Once you know the number of particle, you can write down what is the type of the unit cell. So rho is given n into m divided by a cube into na. Then जे काढायचं आहे ते डाव्या बाजूला घेऊन टाकलं आपण. n is equal to this. We have put the values and the answer coming out is 3.997. That is equal to 4. Now very important thing is you have to do all the calculations by using logarithmic table. Log table वापरायची सवय आत्तापासूनच करा, कारण 12वीला तुम्हाला कॅल्क्युलेटर अलाउड नाहीये. सगळ्यांनी लक्षात घ्या हे. So here n is equal to 4. Therefore 4 particles are present per unit cell. Hence the nature of unit cell is face centered cubic. So this type of numerical may be asked for 4 marks. It is very simple numerical. Next is packing of crystals in crystal lattice. Now constituent particles of crystalline solids are closely packed. Individual particles are treated as hard spheres. यांना पार्टिकल म्हणतात किंवा स्पियर्स पण म्हणतात. जेवढे हे जवळजवळ असतात तेवढा त्यांचा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त जास्त असतं. The closeness of the particles maximize the interparticle attractions. The number of neighboring spheres that touch any given sphere is its coordination number. म्हणजे एखाद्या स्पियरच्या आजूबाजूला पुढे मागे जेवढे स्पियर्स असतात त्याला टच होणारे त्यांना म्हणतात कोऑर्डिनेशन नंबर. Larger the coordination number, closer are the spheres to each other. Naturally, coordination number जवळजवळ सारखे आहेत. खूप एका स्पियरला 6 पार्टिकल्स अटॅच असतील, कोऑर्डिनेशन नंबर किती झाला? 6 झाला. नॅचरली द स्पियर विल बी क्लोज टू ईच अदर. सो दिस इज फॉर द सेकंड लेक्चर. थँक यू व्हेरी मच.